podvědomí našich občanů je pořád ještě takové, že úředník rovná se člověk, který není příliš ochotný naslouchat jejich problémů, vyřizovat jejich problémy, takže ta vize nás vlastně umocňuje k tomu, aby... Soms wat zwakker punt van onze organisatie, dat we goed zijn in plannen maken, in nota schrijven, maar dat het uitvoeren daarvan soms wel een probleem blijft. A nível de funcionários é excelente. A nível de serviço não é igual, porque às vezes as reclamações que existem é porque alguma coisa está mal, não é? Pour le public, je pense que c'était vraiment assez difficile de se rendre sur place. Enfin, c'était des files assez longues, etc. Ici, les files restent assez longues, mais je pense que l'accueil a quand même évolué. Public administration is evaluated every day by many different stakeholders. Citizens, customers, politicians, and they all expect efficiency and quality at its best. Public administration is judged more and more with the same criteria as privately run organizations. While this is quite acceptable, the essence of public administration has to be taken into consideration. It's steered by elected politicians and funded by the taxpayer, realizes public policies and defends the public interest. Evaluating and improving public administration is essential for keeping up with the needs of today's fast-changing world. This is why in 2000, the European ministers in charge of public administration, together with their Director Generals, launched the Common Assessment Framework. Il processo di miglioramento è un processo continuo. Operare con efficienza è un obiettivo che qualsiasi dirigente si dà, ma soprattutto il dirigente punta a dare efficacia all'azione amministrativa della quale dispone nei confronti dell'amministrazione. Un service public ne peut pas se permettre de travailler comme au 19e ou au 20e siècle, doit utiliser des outils performants. Mais pour ça, ces outils doivent être intégrés par tout le service. Et le CAF permet cela. The number of CAF users is growing every day, moving gradually towards 2,000 users in more than 30 countries in the near future. With its typical holistic approach, CAF examines the enablers that make an organization function, as well as the results an organization achieves and the link between both. Its use is supported by national CAF correspondents and the European CAF Resource Centre, which is located in Maastricht at the European Institute of Public Administration. The idea was to find a way to discover good practices that can be taken over by others, and that's why we developed a common, for all European countries, assessment to assess the quality of an administration, and a framework containing all the aspects of the function of an administration. That's why we developed it in the context of the European Quality Conference, the first one which was launched in Lisbon in 2000. We all felt the need to set steps forward all together, each in his own country, but all together to enforce the capacity of the public administrations in Europe. It is clear that this instrument has been made by civil servants from all over Europe, for civil servants all over Europe. Since it was launched in 2000, the experiences of many countries have enriched the CAF model. In 2006, Austria already published 29 good practice cases from 15 countries. For this video, we've chosen 7 representative cases to illustrate the process of continuous improvement. Their story is your story. The story of all public administrations in Europe and in the rest of the world. The Hessian Office for Land Management and Geoinformation started using CAF in 2003. Wir hatten zu der Zeit einige Probleme. Die Verwaltungsmodernisierung, die wir betrieben haben, hat viele neue Elemente gebracht. Aber wir haben etwas versäumt, wir haben an etwas nicht gedacht, nämlich zu überprüfen, ob diese Verwaltungsmodernisierung, die wir betreiben, überhaupt
Erfolge zeigt. Ob die bei den Beschäftigten ankommt, ob die Führungskräfte sich damit auseinandersetzen, das haben wir nicht überprüft. Und CAF war, das ist dann meine Überzeugung geworden, das geeignete Instrument, um diese Verwaltungsmodernisierung zu begleiten, zu überprüfen, zu kontrollen. Mr. Léon Zax is the Director General of the Department for Budget and Financial Audit. CAF is gradually being applied in all the services of the Ministry of the French-speaking community in Belgium, because he believes this quality model is ideal for public administrations. C'est que nous nous sommes rendus compte qu'il était vraiment important de sentir la culture d'une maison, qu'il était important de connaître les habitudes d'une maison, de connaître les processus. Et un audit externe, par exemple, en un mois, ne peut pas connaître tout cela et connaît une série de choses totalement, je vais dire, en superficie. Les conclusions que ces audits externes ont amenées ont été des conclusions, ma foi, totalement fausses, mais qui n'avaient pas de suivi. Oui, je vais faire un petit coup. The whole ministry was recently completely reorganized. We kregen taken bij, daar gingen taken van ons weg. Dus in dat kader waren we een nieuwe organisatie geworden. Die wat moesten duidelijkheid bieden van waar staan we nu voor. En dat er ook vragen bij de medewerkers waren van wat is nu de identiteit van onze organisatie in het grotere geheel van de Vlaamse administratie. En logisch, zou ik zeggen, was de volgende stap. Laten we het CAF-model gebruiken om aan een stuk 1 kwaliteitsmanagement te doen, maar 2 om ons ook te positioneren in die grotere Vlaamse administratie. The regional authority of the Vysočina region is responsible for all administrations in the province. They started using CAF in 2004. Ono je těžké, když řídíte velký úřad, vytipovat okruh problémů. Já jsem metodu CAF považovala i za zpětnou vazbu pro sebe, jako doplňující nástroj řízení úřadu, aby se odkryly problematické okruhy, abychom věděli, kudy napřít snahu po našem vnitřním zlepšování. The Unit of Development of Primary Sector Initiatives is responsible for subsidies to farmers and fishermen. The coordinator, Mr. Antonio Falessi, first took the initiative to implement CAF in his administration in 2005. Perché mi è sembrato, come dicevo, strutturato in una maniera che fosse la più comprensibile per una struttura come la nostra, e mi è sembrato che il ruolo del Dipartimento per la funzione pubblica accreditasse fortemente questa procedura. In Denmark, a large number of public sector organizations have used CAF for self-assessment. One of these is Høje Torstrup, a large community near Copenhagen, who wanted to improve the quality of the service to the population. Det er meget få kommuner, jeg tror
jeg ved ikke, om vi er den eneste, men det er i hvert fald ganske få kommuner, som bruger den her model. Så på den måde er det jo exceptionelt. Men der er jo mange kommuner selvfølgelig, som arbejder med kvalitetsudvikling på mange forskellige måder. Og der er andre, der også bruger kvikmodel. Vi er den eneste, der har bredt det ud til hele organisationen. Så der er det faktisk exceptionelt. Så på den måde skiller vi os ud. Men der arbejdes med kvalitetsudvikling også i andre kommuner. The Portuguese Institute for Financial Management is responsible for a 23 billion euro social welfare budget. They're active in 18 regions and run over 5,000 buildings. They used CAF for the first time in 2004. A decisão foi tomada pelo Ministro do Trabalho. Foi uma decisão tomada na sequência de uma proposta apresentada pela Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, no sentido de haver diagnóstico coletivo de todas as instituições do Ministério. Essa decisão foi tomada porque havia a consciência e a certeza que as coisas não estavam a funcionar bem. Porque havia a percepção clara que as organizações poderiam não só funcionar melhor, como também tínhamos evidências, ou haveria evidências, de que os nossos utentes, os nossos clientes, não estavam totalmente satisfeitos com os serviços que eram prestados. Once the initiative is taken and the CAF model is chosen, the first step on the way to excellence is a complete self-assessment of the administration. Når man indfører en ny ting, så er der altid nogen, der stiller spørgsmål ved, hvad skal vi bruge det her til? Med kvikmodellen, der oplevede de, at de fik noget, som de ikke havde i dag. Og dermed så blev det en vinder-vinder-situation for de folk, der indgik i det. Vi fik et fælles sprog, vi fik en fælles referenceramme, et fælles landkort, som vi kan tale ledelsesmæssigt, men også medarbejdere og ledere sammen. Og det har vi ikke haft før. Det har Kvik tilbudt os. A CAF team ideally consists of people from all layers of the organization. Když jsme skládali dohromady tým CAF, snažili jsme se, aby tam byly všechny úrovně zastoupené, co se týká práce krajského úřadu. To znamená, byl tam zastoupen vrcholný management, střední management i zaměstnanci úřadu. Self-assessment by all layers of the personnel quickly leads to concrete results, sometimes even to the surprise of the management. On s'attendait que l'évaluation du fonctionnement du service par les agents débouche sur quelque chose de stérile. Que les agents nous disent « il faudrait changer ceci, il n'y a qu'à nous payer plus, il faudrait que… » On s'attendait à ce que ça soit un grand ramassis de lieux communs qui ne débouche sur rien. Et on a été très surpris de voir qu'en fait, le modèle CAF qui guide très fort la pensée sur le service et pas sur des considérations extérieures, a produit chez les agents une vraie réflexion sur ce qu'il fallait améliorer techniquement, au niveau de la formation, de la communication avec la hiérarchie. CAF provides the framework of reference as the blueprint of an excellent organization. Comparing our own organization to this blueprint means taking an honest look at ourselves. What are we good at? What are our areas of improvement? Punti debolezze esplorati dall'autovalutazione, la gestione del personale e poi il rapporto con i clienti o utenti o cittadini. Takovým konkrétním výstupem po prvním kole bylo zjištění, že třeba nezjišťujeme zpětnou vazbu od klientů. To znamená, že jsme dostatečně nedělali průzkum ohlasů na naše služby od klientů, našich zaměstnanců. To znamená, definovali jsme si. Vi fandt 3 hovedområder. Efter vi havde lavet hele processen, så fandt vi 3 hovedområder, vi ville gøre noget ved. Det ene, det var stress. Det andet, det var noget omkring bygningerne. Og så til sidst var det noget omkring vores værdier. Specielt en ny værdi, som skolen havde fået ind i vores værdigrundlag, værdien anerkendelse. Eu acho que essa foi uma das grandes mudanças que a CAF nos trouxe. Foi a focalização no cliente,
No cliente entenda-se externo ou interno, qualquer conceito de cliente, ensinarmos o conceito de cliente às pessoas, porque o Instituto tem clientes externos, que são os contribuintes, mas também temos clientes internos. O Departamento de Recursos Humanos tem todos os trabalhadores do Instituto como seus clientes. Cada departamento é cliente de outro departamento. O conceito de cliente, de end user, foi uma das coisas que tivemos que ensinar às pessoas, mas que hoje em dia é um conceito perfeitamente entranhado na nossa cultura e os questionários da CAF ajudaram muito a isso. After the self-assessment, we know what should be improved in our organisation, but what are we going to do about it? The Services for General Government Policy of the Belgian-Flemish community decided to organise a 2-day seminar to listen to the conclusions of the self-assessment team and work out a common action plan. Reaching a consensus was not always easy. Die mensen hebben schitterend werk gedaan. Die hebben heel de werking van de administratie eigenlijk doorgelicht en tegen het, ik zou zeggen, de blauwdruk van een excellente organisatie gehouden. Dit was bijzonder leerrijk voor en de top, maar ook voor de leidinggevende. Dit hebben we nu in een 2-daags seminar verder uitgeklaard en we zijn uiteindelijk gekomen tot 10 concrete actiepunten, verbeterpunten. Over 4 van de in totaal 36 punten was er geen discussie. Dat was door iedereen als vanzelfsprekend ervaren. Dan waren er een aantal waar dat toch wel wat moest geconsolideerd worden. Maar met hier en daar wat bij te schaven en bij te sturen aan de formulering van de verbeteractie is de consensus eigenlijk vrij snel gegroeid. Members of the self-assessment team had an extra involvement in this process. Their suggestions for improvement were discussed and prioritized. Dat inderdaad die actiepunten die leefden binnen de zelfevaluatiegroep echt naar voren zijn gekomen, dat vind ik heel positief. Ik denk wel dat het permanente aandacht gaat vragen en dat er de secretaris-generaal, directieraad permanent toch gaan moeten op toezien dat effectief die acties die wij hebben bepaald of gekozen, dat daar inderdaad volgend jaar zichtbare resultaten zijn. Ik geloof dat dit wel zal lukken. Zij dat we ons zeer goed moeten bewust zijn. Het komt allemaal bovenop het normale dagdagelijkse werk. Dus het zal een goed evenwicht zoeken zijn om de winkel te verbouwen en hem tegelijkertijd ook open te houden. Improving communication appeared on all action plans without exception. Comunicar é fundamental. Sem plano de comunicação eficaz não se faz nada, nada, e muito menos um exercício como a CAF. Quando nós planeámos o primeiro exercício CAF, criámos plano de ação em 5 pontos e o primeiro ponto era comunicar. Criámos canal de comunicação eletrónico próprio, sistema quase de perguntas e respostas de fax, para as pessoas poderem saber o que era a CAF. Podem não perguntar, por não quererem ou não terem interesse, mas têm os meios para o fazer. Comunicámos os resultados, divulgámos o plano de ação, divulgamos a evolução das monitorizações e controlo. Sem esta comunicação eficaz, direta, muito assertiva, não tínhamos conseguido os resultados que conseguimos até agora. L'informazione assume un ruolo importantissimo nel contesto attuale, quindi senza una buona comunicazione, una buona informazione non si va da nessuna parte. Výsledkem této zpracované strategie byly konkrétní výstupy, které jsme chtěli působit na zaměstnance. Ať to byl šetřič, spořič obrazovky, byla to podložka pod myš, byly to zápisníky, diáře, kalendáříky, které všechny měly nějakým způsobem podvědomě seznamovat zaměstnance právě s onou vizí a s cíli úřady jako takovými. The Service for Equivalence of Diplomas in Brussels is in charge of helping foreigners have their diplomas recognised in Belgium. This service, with a staff of 25, is the perfect example of how friendly, understandable and clear communication can improve both job satisfaction and customer satisfaction. On avait une circulaire pour expliquer aux gens le déroulement de la procédure, donc une circulaire réglementaire assez compliquée.
comme toutes les circulaires. Et grâce au CAF, on a vu vraiment que ça ne répondait pas du tout aux attentes des gens et qu'ils étaient en demande d'un document beaucoup plus clair, rédigé dans un langage simple et qu'ils pouvaient comprendre, parce que évidemment nos demandeurs ils viennent principalement de l'étranger, donc ils ne sont pas souvent francophones. Et donc alors on a contacté des associations représentantes d'étudiants étrangers, de réfugiés, pour participer avec nous et pour nous dire ce que les gens concrètement ne comprenaient pas dans la circulaire. L'administration ici du service des équivalences fait énormément d'efforts au niveau de l'information vers le public. Et d'ailleurs, cette volonté d'avoir voulu de faire avec nous cette brochure, où ils nous ont demandé un peu notre avis, ce qu'on en pensait, si pour notre public ça parlait, etc. Je pense que c'est vraiment une démarche positive. Voilà. The results of the first CAF exercise can already be felt in the primary school in Høje-Taastrup. Vi er lige præcis der, hvor det næste skridt, vi skal tage, det er, at lærerne og pædagogerne, de skal næste år igennem et længere kompetenceudviklingsforløb, hvor de skal få en helt konkret idé om, hvordan kan jeg være anerkendende, når jeg er sammen med børnene? Hvordan kan min kommunikation være anerkendende, når jeg er sammen med forældrene? Og hvordan kan vi være anerkendende, når vi er sammen med hinanden som kollegaer? Den ændring, jeg har oplevet i de senere år, er en større opmærksomhed på interaktionen mellem lærere og elever, mellem lærere og forældre, og også mellem elever og indbyrdes. At man ser mere på, hvordan opfører vi os over for hinanden, hvilke værdier skal danne grundlag for vores fælles dagligdag på skolen. Der er blevet en større opmærksomhed. Sandra Pereira is the director of the Debt Recovery Service of the Financial Department of the Portuguese Social Security. People who are behind in their social security payments are invited to the office to work out debt repayment plans. Communication with the clients was one of the weak points of this service. The employees were trained to negotiate in an understandable and clear language. Quando o cliente vem ter connosco para resolver a dívida que tem à Segurança Social, a nossa preocupação junto do cliente é encontrarmos pontos em comum, e aqui neste caso eles existem sempre, e tentarmos demonstrar e passar todo o conhecimento ao cliente para que ele perceba que sai do nosso serviço completamente informado e satisfeito. A passagem da informação e a procura constante de resolvermos o problema que o cliente nos traz faz com que o cliente também saia satisfeito após o atendimento que é feito nos nossos serviços. How can we prove that we're getting better? Measuring is an essential part of developing quality management. The results criteria give a lot of information about the evolution of an organization. A new CAF self-assessment measures the effectiveness of the improvements made. É fundamental. Não serve de nada termos todo o exercício que está para trás, identificarmos os problemas, dizermos quais são as ações corretivas ou de melhoria e depois não sabermos se as estamos ou não estamos a executar. Seria tudo em vão se não o fizéssemos. No primeiro exercício identificámos 7 oportunidades de melhoria, foram todas executadas, estão controladas. Em 2005 identificámos, se não me engano, 37 oportunidades de melhoria, 66% das quais estão já concretizadas devido a esta nossa monitorização constante. Este ano temos estas 27 oportunidades de melhoria e já começámos a monitorizá-las. Já sabemos o estado de evolução de algumas delas. Umas têm monitorização mensal, outras têm monitorização trimestral, depende da natureza de cada uma. So, all's well that ends well? Being excellent, alas, the unreachable nirvana of quality management, is what modern administrations aim at. Luigi Boccino is webmaster of the Campania Region Plan Bureau. He provides the tools for the payment of subsidies to the farmers in that region. Things have already improved dramatically for the farmers, but Luigi is convinced that he can still do better.
precedente piano di programmazione 94-99 i tempi per dare una risposta agli utenti erano intorno ai 15-20 mesi dalla richiesta di un finanziamento. Oggi siamo arrivati a 60-90 giorni di risposta, ma riteniamo che ancora non basti. Vogliamo cercare di migliorare i tempi e andiamo verso le nuove tecnologie per una comunicazione completamente digitale delle informazioni, scambio tra noi e gli utenti. Non è che una volta che si è aderito al CAF si è raggiunto il problema. Il CAF è una procedura che ti permette di migliorare. Adesso mantenerla tonica e mantenerla stabile nell'amministrazione fa parte della strumentazione necessaria, attuativa. Non è una cineseria che una volta che si è conclusa finisce. Il bello viene dopo. CAF ist für mich unendlich. Wir verändern uns als Verwaltung ständig. Und auch die Überlegungen, die wir aus einer Selbstbewertungsrunde bekommen haben, verändern ja unser Verhalten in unserer Verwaltung. Und das muss ich ständig immer wieder überprüfen, um mich weiterzuentwickeln. Es ist eigentlich eine Spirale, um immer besser zu werden. Und selbst wenn wir bei einer Selbstbewertung irgendwann das höchste Prädikat auf allen Themenfeldern hätten, wenn wir daraus in irgendeiner Form reagieren und sei es, dass wir nichts machen, müssten wir doch 2 Jahre später oder wann auch immer wieder sehen, wo stehen wir. Deswegen, ja, CAF ist für mich ein unendlicher Prozess. The end user, the customer, is an ideal judge of improvement of services. Comparing your own administration to others is yet another interesting tool which CAF offers to all its users. To porovnávání je podle mého soudu důležité právě pro zpětnou vazbu. Jsme si na úřadě mysleli, že řadu věcí dobře děláme, ale bylo to naše mínění. Po prvním i druhém kole jsme si uvědomili, že jsou možná úřady, které něco, a to byly ty výsledky určitých kritérií, že něco dělají třeba lépe. Tak jsme se na ty oblasti zaměřili. Tam byl ten prostor pro zlepšování a tam jsme napnuli své síly. To byla výhoda benchmarkingu. The idea is to exchange experiences. There is not this type of competition among public sector organizations. The ambition is to learn from each other. When we use the same framework, the common assessment framework, when we use that, we can discover in the same way our strengths on the same areas, our areas of improvement, and we can also look for improvement actions that have been implemented elsewhere. So we don't have to invent each time again the wheel. Určitě se dá potom i při návštěvách v evropských zemích nebo naopak, když je někdo tady, najít velmi rychle společná řeč. Jak děláte některé věci vy? Co si o tom myslíte? Je to vlastně o jakési společné informační základně, kudy se rozvíjí vlastně sebezlepšování těch úřadů. The further development of CAF is the aim of the CAF Resource Centre at IPA and the National CAF Correspondence. They organise training sessions and seminars and meet on a regular basis. Sometimes it is, you can be very lonely when you work on quality in your administration. It's a new approach. Not every leading civil servant, not even every manager is convinced of the added value of total quality management. So it always takes some time before you can integrate this approach in your administration. And that's why we think it's so important to do this networking on quality. C'est très intéressant d'avoir des contacts avec l'ensemble des collègues des différents pays. Je trouve très enrichissant de travailler avec des gens qui ont des cultures différentes, mais néanmoins le même idéal et des expériences aussi intéressantes à partager. CAF correspondence are useful for me because they give me examples how to spread this model in their country and how to spread in my country. I follow just their examples, so that is the way. We succeeded to implement CAF in 27 institutions, and this is because of the communication that we had within the network, because of the experience from my colleagues that I got. It's very, very important in my opinion.
The strongest point is the fact that CAF involves people in an administration in this process of continuous improvement of their organizations. They get responsibility. Very often, taking part in a CAF self-assessment is for a civil servant the first possibility, the first time that they can express themselves on the quality of their administration and that they can engage their capacity, their skills in improving. It is like, it's not coming from outside, the impetus for change, it comes from inside, and it gives public servants the feeling that they count, that they are important for their administration. Je sens que quelque chose a changé parce que les agents maintenant sont beaucoup plus impliqués dans la gestion et ils n'hésitent pas à se mouiller et à prendre certains processus en main pour les porter jusqu'au bout de la réalisation. To bych řekla, že ano, protože máme teda daleko větší možnosti přístupu do evidencí, do počítačových databází, takže vlastně tím je ovlivněna celá naše práce, hlavně rychlost a požadavky kladené na klienta, protože do čím víc evidencí se my dostáváme, tím méně můžeme zatěžovat naše žadatele, naše klienty.